This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Fa'alawi lo le aso e a matali ai le fa'amoemoe le ofisa o a'onga mo le Kirismasi. Fa'atublia le faletupe le tipasi le atunuu ua maua lafonga o le ITC. Fa'amanatu le Kirismasi ma le 50 tausanga o le company telefoni o le Astica. O te whaatalofantu se whaupopongo o tala me lau KVZKTV, tu sa watu ma le tātou ofisa I whangatongo. E tu moantu le nei a fiafi I le saunia tuai o le atunu mo le Kirismasi le nei masina. O le na whaalawi loa mai ai le whaatonu o le matanga luenga wa onga ia talau wenga Dr. Samsonia Seli, fuafuanga le matanga luenga wa onga. Mo le whaafifei no whana o le atunu, le e peo na fausi ai le Disneyland I luma o le matanga luenga wa onga. O siang telenga le nei o le reporting. O le sole na whaalawi lo mai ai le whaatonu wa onga ia tala wing Dr. Samsonia Seli lau KVZK fuafuanga le matanga luenga wa onga le usaunia tuai mo le vaiaso nei le e whaongai nai ta penpenanga le ofisa wa onga e peo na sila fie le atunu le ua fausia I luma le ofisa wa onga I tulei. O le whale le ua mai au na fausia I luma le ofisa wa onga po le Disneyland e peo na whaingoi nai e telo tangato le atunu le e toa tele lava nisio le atunu o lo o antu malatu whanau e tapu e ia latu wata I le tele wa fiafi. O tūlanga o le pokalama whaata oto al mtanga luenga wa onga mo le neifui vai tau. Ia o iese fuafuanga o le awhaiese pokalama pespesenga a onga. Ia mata atu le sa se fulu malvalu te sema. Ia o atu le so luas fulu. Tolu aso, tolu po. Ia fuafua e whaafiafia pespese ai a onga amata. Ma onga tūlanga mua, ia ma onga tūlanga lua poa onga maulunga fo. O le nganga atoa le neifa moe, ia me mua peise I o tausanga nei ua tele ina te tala umai sa ma tapu fo I o wha mai peo na iei nei tausanga wa umatu. Sa le mwhaifo on wha tino tele o nisi o pokalama fuafuanga. Ia wala so soani ia o onga mwhana wa onga le nefui vai tau whaingta. O awhianga o le whamai, whanau, ia mese fui whai a onga ma mātua, pe ona iai. Ia ua sila fia fo I to tele, le tūngā ma le awhianga na iai. Ia ua vea ma wala wa awhia I fo ia o onga whanau, suia la wala whatino ia o onga. Ia ma ua mautino fo I. E te lele a fianga ma whaina fo I o whanau I tūlanga o lātou mafu whau. Ia ona ua le mawhai ona to o lātou waaim whatinonga ia o onga. Ia ua verwha mai o whai mwhalawe lawe. Pe o nisi nao mafuanga walai fo I ona iai whatinonga le pe on si lai luma le mtanga luenga le ofisa tu tono mtanga luenga o onga. Ia ina ia whaini a wala mani whainga e whaafia I whanau nei fwoi vai tau Christmas. Ia ai au mai se whatinonga I mea o lo tele na o na maai ei whanau ma tangata I TV. Ia e tau whai se fuafuanga e whatinoi nei. Ia ma sosoani e fwoi le tūle o soifua malolo ina o mafu whau o whanau. E pe ona tau le whaatonu wa onga le mafuanga alai ona e se tō whaba mao le matanga luenga wa onga. Mo le whaafifie no le whanau wa onga. Pe ona sila fia le atunu. Le te leo si a fianga na o iai le whanau wa onga le teimina tula I mai iai ia a fianga le COVID se fulu maleiva I le atunu. Whaalawelawea ma a fia mafau whau whanau I ne mea tupu mai o soifuanga.
ia ua le avesea foʻi lea o latou mafaufau mai a latou aʻoga ia ona faalavilavi ai lea o le a latou taumafaiga ia auase manuia mo le lumanaʻi o le alaua iai fuafuaga na pe ona sisila ai ia i le tau faapetani o le castle ia po le foi tau e nisi o le Disneyland ia po le a lava le faaigoaina o lenei fuafuaga o le agaga atoa ia fai se fuafuaga ina ia faafiafiaina ai fanau. O le whaamoemoe le ofisa wa aonga le ufofua e amatalia i le aso sa nei, aso ngafua ma le aso lua le vai aso fou. Ile mai ai o ngā luenga la vea i le mautanga singase mo le li palangi i le asa antula i mai ai se wha la vilave i le asa wharaile o le vai aso te nei. Le na uso wha iai i le malie ma ai lo na vai se i tulou i le teimi na au awai i tu o le Starcast mo le wha leo paipa i lalo le sami. O le la ua sauni atu le mautanga singase o le LBJ mo le au inatu le li palangi le nei mo tong fitinga i lo na vai i atu no mamau. O siang te renga le nei o le reporti. I le teimina tūlai mai ele whaalawalawe le nei na vai aso na te nei na vave lava no so tair company o le Starcast le vaenga le EMS mo se la veai. I le teimina taunu o tuai le EMS le no fuanga le na tūlai mai ele whaalawalawe le nei na whai ai loa mga aduenga la veai mo whaanatirati atu loa le mautanga singase o le LBJ ono le tū ngā o le manua i le vai o le nei alii ma le tele o le palapala walu se i tulou. E se pepa o whaamutalanga na tu ina mai lau KVZK le tau nei olo tā uai le CMO le sunga le fomai a Dr. Landua. Ngā ruenga la vea ina whaatinoina le maotanga sa ngā se le teimina tu atuai le nei ali i le LBJ. I le teimina tau nuai le maotanga sa ngā se le vaenga le ER le na whaiai ngā ruenga sue ono le tū ngā ma le te leo le palapala lona vai walu sa i tulou. O na whaanatinati atu no le tua le poto mo tautonga po le operating room mo le tau fonofonoina o manu o le li palangi le nei lona vai. O le tele o vaenga o le vai pe o waua o maso maisi vaenga o le vai ua whaaleanga ina. E pe ona tau e Dr. Landua se pepo whaamtalanga o lea wa iei fuafuanga le mautanga singase e a wida atu le li le nei mo le whai o tonga fitinga lona vai i atu no i fafo. Na matua whaatumulia le whanetupi le tipasi le teo nei i le pamalo le atunu u na o atu mo le talaina i tua o lantou siaki o le ITC. O le to'atelo le atunu u na maua lava i a siaki ai le itaina le ono i le vaveao nei o lewa na laulau tutu ta ngata i le laina i le ngata i whanetupi le tipasi tafuna e whapea i fo i ma le la o le whanetupi i utulei. E pei ona whailo atu i le ofisa o la fonga e pea ma le whaafe le au tongi la fonga le na mawai siaki i le so le e tusa ma le fitu te simuleiva miliona ta la se vai ngā tupe o lo o whaaduinai. O tangata whaila la fonga i le amatanga o le tausanga se i o i le asolua o mati o le tausanga nei. Le o le a mawatu a lātu la fonga i le vai aso nei. Mo i lātou o le a le mawatu a la fonga i le asolua o mati i siaki o le a mawatu i le whaatasi ai ma siaki e taulava i le asolua sfurfa o ke topa i le aso mafua o le vai aso fou. O le a whailo atu lava i le ofisa o la fonga i le atunuu le taimi e mawai fo isi la fonga mo e uma na whaila la fonga i le mai ai o le asolua sfurfa o ke topa. O tangata uma e iai pusa meli sa mawhai o na piki siaki le whale meli le so. O tangata uma e le iai ni pusa meli sa mawhai o na piki i le vaenga o le ofisa e mawai siaki le EOP. O le vaiaso na te nei na mawai se whailo inga le whiunga le kovana sili a le manu pa le poisia le ngā maunga ma le presidente fou o le company o le Starcast ia Chase ang O le susunga ia na whaalawilo mai o le pule fou lea ma le presidente o le company i le aso lusi fulfa o Okitopa. O le susunga ia Andrew Joy o le a whaawawina pea o na ia tau aveina lea tuwhinga se ia maea i le aso tolu futasi o te sema ma e tusai o se pepo whaamtalanga mai le malo. O le a ngā lulua e le li o Joy ma mo le whaaffaingo whieina o swinga i ngā luenga whai a le company. I le taumaftanga ma le kovana siri na tā wai e le langona e iai lona langona e iai le anganga whaangaitia oia le awhionga le kovana siri ma le malo ono ngā luenga mawhana ma le fsota inga le lei i le vao le company ma le malo. E maise o le lango le malo mo le awina mai o tangata whainga luenga mai sa mua tutu o tasi i le teimi na mana na o miai tangata whainga luenga e ngā lulu e le company. E se pepo whaamtalanga mai le ofisa le kovana o loo sauno ai le manu e whaapea o se tasi o fuafuanga i le mai ai o lana malanga i Korea i saute o le whaatinoina leo Paul Klame e pei o le cast worker i si atunu o le Pasifika.
O le stakis te tawa tele i le tamau ai ngō Amerika Samoa ma le naunau ta inga lea o le whainga malo ina ia manuia te ngā talau tele e whaasirisiri ai le atina e o le atunuu. O le whaiunga lawa iaso na te nei na whaatau uina ai le whaamoemoe le company telefonia le Azteca e ala i lana fia mo le Kirismasi a le au whaingaruenga e whaapea i foi ma le whaamanatuina o le 50 tausanga jalu na tautua le nei foi company telefoni i le atunuu o siau terenga le nei o le reporti. O se tasi le neo kompani e malo e te lelo na sau i le atina e Amerika Samoa le Azteca ma o vaenga umai o whetau i tonu ai wha moe le kompani i rea po o le asitoa na ina te anei e le ngata o se fia mo le Kirismasi ai sa whailonga i fo i le 50 tausanga na tau tua i kompani telefoni Amerika Samoa i tau noanga le fionga wha atonu ia Chuck Leota o le Azteca sa wha moe te le iai malo mai lava ilo na amatanga i a wala fisota inga i o mai lava taimi nei mo le nanota inga o ia komiti wha afoe wha pere au whainga luena ina ia sanga fa malosia mfalile ya tidi ai pere au onanga le Azteca mo Amerika Samoa. Au tau silfia lei loko ngana lo no ta ingo. Awale le o tatu utana luenga. Awale le o whainga luenga. Le ngata i lea ia manuia le atu luku mana whainga malo o tanata. Le pole tuele ngana whaftai malo le usa. Malo whakapale. Ia. E pere no whai atu te no taimi. O nei ngā luenga tātou te whaia. E leo se ngā luenga tātou te whaia mo se viinga se tangata. E leo se viinga o oe maa. E leo nei ngā luenga whaia o viinga o le lau ngā whono. E leo whaia o se viinga le whio marko wana man whainga ngā mau. A ora tātou tofia i tātou i le tua. Tofia i tātou le atu mo. O mai tātou te tau tua le atano, wha maon, langaranga mai, o mai tātou le lofa, ia a wale anu luma, tu langara fisota inga, tōna tātou atano. Fa moe fa atonu siri ia ave ai pele nei tau tua ma si ia tu e tūlanga fisota inga i se isi tūlanga mao ai atu ina ia sanga fa atu mawina ai pele ma futanga le leia le Azteca ma tangata e ala le na tau tua na sau noa foi de sunga fa atonu siri e fa aftai le au whainga ruenga ai mese le komiti fa afoe ono o langolango fa atino ino swinga tala whea ngai lea e mo o mia tele mo leanga ilumo le kompani. Fa aftai umatuai le tātou whakana ruenga tātou umalava awane fa pea ona ese tūlanga te pito lango o ale ai tofu tātou mana maa tō e mori fui whaftai le tātou lau ngā whono ia ona sa spaia mai fwoi o mātou ngā wela. O le afiafi foi lea na manatua ele tau tua nisi o le ofisa ua loa tau sanga o ngā lue le kompani lea sa unoa le ota e tele fufuanga o whatatia mo le kompani mo le lumanai ma o le anga lue whaatasi ma le komiti whaafoe mo suita e tasi le kompani awa ale lei mo fia tangata whainga luenga o le manuia foi lea mo le lenga luenga whaatino ina. O le ua i Amerika Samoa nei le au pepese le opera o le Solomio. O nei alo tau o Samoa ua longlongoa i pese le opera le o le a whaafifia i le li auditorium i le asolulu nei. O le so le nasi ai e nei ali i a pese a whaatasi ai ma le whaili le orchestra mai Samoa i tutu tasi nisi o a onga o le atunu. Ma o le so na whaafifia i whangaitua whaapea ai ma le a onga mawalunga o Samoana o se au terenga le nei o le reporti. O alo nei o Samoa matua matautia lo lātou tāleni le lalolangi, ma sa amata i New Zealand ma whaasosolo atu ai Europa le o mai lava le teminei. O le awai mai o nei ali i Amerika Samoa se wala aulia e whaafia le opera kela le e whai le asolulu nei. Ma o le tau nei la le na mawai le avanoa ia o ngā elua o whangaitua high school ma le o ngā mawalunga Samoana e mai moai nei alo lawi lo le atunuu. E pe ona sila fia o pese whaapenei le so ona pa o vale e mo miai i lātou e mawhai ona lātou taina mea whai li whaapitoa e pe o le violini o le selo maisi mea whai li e mo mia. Ma o le orchestra mai apia le ua malanga whaatasi mai mo le whaamoemoe e lātou te taina pese o le whaamoemoe.
O le whamoemoe le nei o lo tu whaantasia le Pacific Island Foundation, ma o le whamoemoe le aso lulu o le a whaafia ai pene pati o Moses McKay, Samson Setu, ma si ali ita piano lawi loa ya Ludwig Travarinus. O le sole na tu ina mai ai le whaafetai le whiunga le kovana sili a le manu pale pui sele ngā maunga. E whai ai o ia masui o le lutena kovana ma le whainga malo, e whaafetai ai matanga ruenga le malo, whaape ai ma le kāpeneta. Ona o le tali sapai o le whaamoemoe sa whengai ma le malo, e le vaiaso le te nei e ala i pespisenga o le Christmasi. Sau noa le whiunga le kovana sili o pespisenga sa whengai ma matanga ruenga esi o le malo. Sa matai tuina ai ma matai nai le sila le atunuu. Ma sa fesoasoani fo'i i le sanga whaamalusia o le wheautau o le soifo mai o le li whaola o Yesu Keriso. O loo whaafetai fo'i la whiunga le kovana sili mtanga ruenga le malo o no teu ngā mātangu fia o le Christmasi. E bei ona moli mawina i lumo o le mauta o le malo e le ngata i leo o vaenga isi o le atunuu. O loo moli mawina ai le mātangu fia o la au Christmasi ma teu ngā mātangu fia. Sau noa le whiunga le kovana sili o le vaitau le nei e mana tuai le whaamaoni o le alofo le tua e maise o lo nā lofa e le whaatua o ia mō tangata uma. E a tātou mana tua le mau whaamamianga o tātou maua. Ona o le alofa o le atua ma ia o tātou mana tua Yesu Keriso o le mafuanga o le vaitau le nei o tātou wauria. E tātou tala mai a pia o le asora nafi le na tula iai le whamasidonga si tina e tali molianga i le maliwai o lana tamateine sumara tolu sanga le matua. Na tā ua le sui komisina o le leo i Samoa tuto tasia mo le lisa keti e whapea. Na mafua na maliu le nei teni titi ona o le manua i lona ulu i le teimina tongi ai i lona tina lona ulu i le maa. E pei ona tā ua le sui komisina o le whaalavilavi le nei na tula i mai i le whai ungo le masina na te nei. Lea na fue ai le tinale nei lana tamatene sumara tasi tausanga le matua e na tamo ese lana tamatene le nei maia tongi ai loa lana tamatene le nei sumara tasi tausanga le matua ai misi e la vea ai le sumara tolu tausanga. Na o atu le tinale nei le fale mai i le isi aso na so ai mo le awina atu si ana tamatene le nei mo tonga fitinga ai peitai na maliu le nei teni titi na yaso na mai ai ia lana tautonga i lo naulu. I tātou tala mulimuli o tala mai le Pasifika, o le ua mai o na whaamanino e le supervisor a le ofiso whai ngā pālota i whiti a Mohamed Sanim, le au pālota i tūlanga i au na sāvalia a o lumana i ai le whai ngā pālota i le aso atai au. Na whaamanino fo i Sanim i le au pālota le whaangasolongo whai ngā pālota whape ai ma tāpinipinanga le ofiso whai ngā pālota a whiti, e anga i atu ai i le tuinatu o tuistusinga i le whai unga o le masina na tene i au ki topa. Na tā ua fo i Sanim e whaapea o le a whaatunuina nisi o tangata le atunu ina ia maitauina ma mataituina le whaingo le pālota i le aso o le whai ngā pālota. Na ia tā ua fo i Na ia tā ua foi ua talawhengai le whaanawilo atu i le au maimoa ma le au whainga pālota ina ia mauailo lātou malamalama i le whaatidoina o le whainga pālota a le atunuu. O se mailoa lau maimoa i se whaingo le tau mo Amerika Samoa i le nei vaingo le fiafi. O se whaingo le tau i le pōna nei e ma peo i le pō le asolulu e ma teri na awoa e ta ape so le timu ma lue fitu sifuluvalu pe velo le e vale sifuluvalu se vidi ang le lautasi o le sifulu mai le li tūla o na angi mai lea i mātu si sifo sifulu e le sifulu lima mai le li tūla. Asolulu e o il pō le asolulu e o il pō le asotofi e ma teri na awoa e ta ape timunga ma lue fitu sifuluiva ve vele vale sifuluiva se vidi mai mātu si sifo sifulu lima i le lua sifulu lima mai le li tūla. Asa wharaile o i le aso sae, ma teri na auhoa e ta ape sola timu, ve vele vale se fulfitu, ma lue fitu sifuluvalu, sa vidi ang de lautasi, e o i se fulu mai le li tūla. Ma o tara na le tau mo Amerika Samoa i le nei vaenga o le fiafi. O le whaiunga na nau tala mai lau KVZK le nei vaenga o le fiafi, ma nui tele o whai ngā mano longa le nei fiafi, tau whāsai fua. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers.
featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mackay, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org. The Department of Education prepares to host Christmas events for all students of American Samoa. Christmas has come early for those who received their EITC checks today. And Azteca celebrates its achievements and 50 years of service to the people of American Samoa. Talofa, and thank you for joining us on KVZK News. Thank you for joining us. While Christmas is around the corner, the Department of Education is preparing for a huge event that will soon get underway in the territory for our young ones, as announced by the Director of Education, Talawenga Dr. Samsonia Sali this morning. Here is more on this report. The Department of Education is preparing for a huge event that will soon get underway in our territory, commencing this Sunday, December 18th until Tuesday, December 20th. DOE will host Christmas caroling by all schools. It will begin with ECE all the way up to high schools. In an interview with the Director of DOE, Talawenga Dr. Samsonia Sali, he said the impact of COVID-19 on schools poses a lot of challenges for our students, not only physically, but also academically, socially, but also mentally. We've seen the impacts of the pandemic on our children. So not only were they asked to do perform additional tasks and responsibilities in their learning, like with virtual learning, but also the impact of this pandemic on their attendance, participation, and it's taking a toll on their mental health. So one of the things that are priority with all the projects and the programs we have in place already is to address not only learning loss, but also ensure the mental wellness of our kids and everyone, even our teachers. So having something like the Disney-like setup that we have in front of our main office, we've decided to have something that will hopefully bring happiness and joy to our kids and our young ones to enjoy, and hopefully that will help them with their mental state to ensure that they are focused on their education, on learning. According to Dr. Azali, the fund DOE has received enables the department to do a lot of things, not only to provide incentives for the teacher, students, and parents, but also to provide opportunities to address social-emotional learning challenges as well as mental challenges for the students. As we all know, if kids are free of any other distractions in their minds, hopefully they will focus on their education and become successful in the future. The 3-day event will start this week on Sunday at 6 p.m. A 43-year-old professional diver from the U.S. who suffered a shark bite on Friday last week was swiftly transported to the operating room after the orthopedic chief surgeon was able to assess, order blood tests, resuscitate, and stabilize the ocean diver. According to a press release from LBJ, the injured nerves, tendons,
muscles and other soft tissues were repaired and researched. Here is more. Acting CMO Dr. Landua commends the ER physicians and ER nursing staff for all their hard work to save the life of the 43-year-old Caucasian male who suffered a shark bite last week. According to a press statement from LBJ, the team acted quickly to perform resuscitation and coordinate care before transferring the patient to the operating room. A commercial ozone driver by profession, the male was fixing effluent pipes outside Starkist when a shock attacked and bit his left leg. He was transferred by the EMS and arrived at the LBJ emergency room at approximately 1 p.m., according to the press release. Upon arrival at the hospital, he was quickly cared for by the ER trauma team. Inside the operating room, the 43-year-old was assessed, ordered blood tests, resuscitated, and stabilized. In the ER, the team of orthopedic surgeons led by Dr. Estrell and assisted by Dr. Landua and Dr. Gebhardt found the multiple wounds were extensive and severe. The injured nerves, tendons and muscles and other soft tissues were repaired and were sutured. There was adequate blood supply to provide circulation and ensure viability of the limb. Press release from LBJ says arrangement is underway for his transfer off island for long-term care, especially reconstructive surgery and recovery. Today is December 12 and the queues at both branches of the Territorial Bank in Tafuna and Utulei were long with people getting in early to cash their EITC checks. A mother KVZK News spoke at the T-Pass in Tafuna said that she will spend her money to buy food for Christmas and also for her kids' school supplies. This tax release covers 4,000 taxpayers valued at 7.9 million. Not all eligible filers who submitted their tax returns on March 2nd receive their cash in this batch. Instead, they will be included in the second round allocation. All remaining eligible taxpayers who filed on March 2nd to October 24th will be included in the second release, which will happen on Monday, December 19th, 2022. A total of 6.1 million for 4,443 qualifying taxpayers will receive checks. The tax office will issue an announcement for those eligible taxpayers who filed after October 24, 2022. Those with mailing addresses received their checks in the mail today, while those without addresses picked up their checks at the dispersing office in Utulei. The newly elected Starkist President and CEO Jace Ang hosted an appreciation luncheon for the Honourable Governor Lemanu Palipoisialengamonga last week Wednesday. Mr. Was announced as Starkist new co-president and CEO on October 24, 2022. Mr. Andrew Choi will continue to serve as president and CEO until December 31st, 2022, and will work with Mr. to ensure a successful transition through the end of the year. A press statement from the governor's office says Mr. is grateful for the collaboration and the relationship this administration continues to forge and strengthen with Starkist. Several members of the board who were also in attendance shared the same sentiment, extending their appreciation as the Lemanu and Talaweng administration provided aid and support as Starkist faced a reduction in the workforce. Governor Lemanu says one of the recommendations from our benchmark trip to South Korea was possibly opening the opportunity of employment and extending the guest workers program to other Pacific islands, stated Lemanu. He continued, Starkist, amongst other private businesses here in American Samoa, play a vital role in our economic development. Starkist employs both our local people and our brothers and sisters from the independent state of Samoa, affording all an opportunity to provide for their families. This administration will continue to work with Starkist to move our territory forward. And the luncheon concluded with a gift exchange of both counterparts. The American Samoa Telecommunication Authority is 50 years old this year, and staff of Astica came together last Saturday evening to celebrate many years of Astica's service and also celebrate Christmas the Astica way. Here is more. A double celebration for one of the biggest employer in the territory. Astica celebrate Christmas and 50 years of service in the two American Samoa. The Astica way. Astica has gone through massive transformation since its inception. It's now focused to provide a digital lifestyle along with innovative telecom services.
to customers as well as business in American Samoa. CEO Chuck Leota, during his remarks, said Azteca has been serving the territory since 1972 as American Samoa backbone for connectivity in all villages in Tutuila, Aunu'u, and Manua. The past half-century has been rapid advances in telecommunications, including the emergence of unprecedented technologies, sector-wide privatization, and new facet of regulations. New markets, competitors, and partnerships have made the industry, along with the world of technology, look very different today than they did in the early 1970s. The key areas of Azteca work back then were telephony and telecommunications. Azteca's focus has since shifted in the line with the industry to information and communication technologies, reflect the irreversible convergence of two separate sectors. Digital technology and service are now at the forefront, say Leota. Throughout the year, Azteca has been bringing state-of-the-art technologies and solutions in order to facilitate digital transformation through our connectivity to boost economic growth in the territory. Not only that, all airports, banks, and emergency services also run on its network. To support the nationwide network, Azteca has tirelessly worked on enhancing its network this year. The famous Solomeo is in American Samoa, and there is certainly no rest for the group. Straight from the airport, Pinipati and Moses McKay hit the road with visits to Whangaitua High School as well as Samoana High School. Here is more on this report. O alo nei o Samoa matua matautia lo lātou tāleni le lalolangi, masa amata i New Zealand mawhaasosolo atu ai e 2 more days and the territory will see the famous sons of Samoa Solomeo perform at the Lee Auditorium. Penepati, Moses McKay, will perform live at the Lee Auditorium as part of a charity event hosted by the Pacific Island Foundation. While many who have bought corporate tables to see their stars on Wednesday, today Penepati and Moses McKay, together with the orchestra from Apia, visited Whangaitua High School and Samoana High School to meet students. Clearly, from this footage taken today at Samoana, the students and teachers were mesmerized by their beautiful voices. Penepati is the International Opera Awards 2022 Reader's Choice Award winner, also hailed as the most exceptional tenor discovery of the last decade on a worldwide platform. The event on Wednesday is a black and white attire, red carpet event at the Lee Auditorium. It features Samoan opera singers Penepati, Moses McKay, Samson Setu, and pianist Dr. Ludwig Travarenas. Ethan and Irene Young of Pacific Island Foundation says it will be a night to remember, and it is the first time for such a concert in the territory. Governor Lemanu Palepoisialenga Maunga has thanked the directors and ASG employees for a successful holiday music festival. In a memo dated December 7th, Lemanu said, Lieutenant Governor Talawenga Leasalo Va'alele and I wish to extend a heartfelt appreciation to members of the Cabinet and all ASG employees for their participation in the ASG Holiday Music Festival. The performances by the departments, agencies and authorities were inspiring and helped spread the Christmas spirit throughout the territory. We would also like to thank everyone involved for an amazing Christmas tree display in front of the Executive Office building, as well as the lights and decorations around each government building and around the island. The governor concluded that this is a time to reflect on God's faithfulness and the promise of his love and grace. Let us continue to count our blessings, and may we never forget that Jesus is the reason for the season. Thank you all for bringing Christmas cheer to the most wonderful time of the year. And in our news from Apia, a young mother appeared in court yesterday to answer the charge of murder for the alleged death of her 13-year-old daughter. Deputy Police Commissioner Papali Monalisa Tiaketi said that the 13-year-old is alleged to have died from a head injury after her mother threw a stone that hit her on the head. Papali explained the incident happened at the end of last month, where the mother was beating her 11-year-old daughter who ran away from her. The mother then resorted to throwing a stone that missed the 11-year-old but accidentally hit the 13-year-old daughter on the head. The daughter was injured on a Friday, and the mother brought her to the hospital the following day when she realized that she wasn't looking well.
Specialists at the hospital operated on her head on the day she was brought to the hospital, but she passed away 4 days after surgery. And finally, in our news from the Pacific, observers of the Fiji election have been approved by the supervisors of election ahead of polling, which begins tomorrow. Mohammed Sanim took the observers through a comprehensive presentation on the election process, as well as the preparation of the Fijian election office leading up to the issue of writs in late October. Sanim said the observers will be deployed from today to various parts of the country where they will be observing electoral process on the day of polling. Let's look at our weather report for this evening. Looking at tonight through Wednesdays, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour, becoming northwest winds 10 to 15 miles Wednesday. Wednesday night through Thursday night is mostly cloudy, widespread showers, lows in the upper 70s, highs in the lower 80s, northwest winds 15 to 25 miles per hour. Looking at Friday through Sundays, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, variable winds up to 10 miles per hour. And that's your weather report for this evening. And that concludes your news from KVZK TV. Have a pleasant evening. So far, so far.